what do you understand by culture? So let's get dive deeper. So we are going to understand this term. What's this culture is all about? So what do you guys think? What's culture is? What does this mean? This term, culture. What does it say? When you hear this term, culture, what strikes your mind? What comes into your mind? So regional values. Regional values. Okay, I'll say values. Social behavior. Social behavior. What else? Taste. Does it fall under culture? Lifestyle. Food habit. Food habit. Dress up. What else? Dressing sense. I mean, what you are going to wear, your attire, Fashion. right? What? Fashion, lifestyle comes under the same category. So, your food habits, yeah, your principles. These are more important, right? Principles, values, right? Your beliefs, the things that you believe in, right? Your beliefs are important, isn't it? So see, this culture comprises a lot of things. Okay, this is made up of several different things. Okay, so that are like, actually the culture is made us by what? We are the ones that should create a what? Culture, right? There is even a culture for this university as well. If you go to different universities, you will see culture for different universities. True, isn't it? Because if you go to a public university, their culture will not be the similar as our culture, right? The private university culture. There is a difference. So the culture is built upon on several things that we have discussed. Maybe your values, principles, beliefs, right? And so on. So it also might be your lifestyle, the way you think, the way you dress up, the way you talk. So many things. They are in the culture. Tradition. Your tradition, yeah, very important thing. Traditions, like what is being done traditionally, right? So your religion and stuff. And this list goes on and on. Right, you can include a lot of things in the cultural thing. But what we have to understand, like there is a difference in culture. Will the same culture, as I've just mentioned, the private university culture will not be the same as of the public university culture, isn't it? There will be some differences, right? So we have to understand those differences. We have to acknowledge those differences and adopt those differences to have what? Better cultural understanding. So if you can understand the culture better, so you can operate within that cultural environment in a much better way. You'll have what? You'll face less of difficulties. Because since culture, if you don't understand the cultural differences, if you don't understand how the cultures are different, so you'll have difficulties to operate in different cultures. So the understanding of this culture will make your life much more easier. So how? Let's see. How do cultural differences affect international business? You have turned on this video? This video is on? Yes, sir. It's recording? Yes, sir. Okay. So understanding and adopting to the local culture is important in international companies. So it's very obvious that when you are doing business internationally, so it's very important that you understand the culture of those companies. So if you see the private companies and the multinationals, if you see in our country, so there are some differences in the what? In the multinationals as well as in the local companies that are operating in Bangladesh. So what's is there? So if you see the local companies, they are more like what? They are more like rigid. Don't you think that? So if you have ever been to those who have experienced working in, or maybe they have in some way the communication with these local companies, there are some differences with the local ones as well as what? The multinational companies. So if we consider this, anyway, are you guys good? So certainly
if you see this culture, I mean the cultural differences, if you see a multinational MNC who is operating in Bangladesh and say maybe a local company over here. So MNC, what you can see is HSBC. You've heard about this, the name of this bank. And about the local ones that they are operating, say Ogroni. What is the difference? I mean, what do you think? Ogroni Bank and this between HSBC, which is a multinational, right? Operating in different countries. So what happens, see guys, so this HSBC, it's more what? It's more like a liberalized culture that they follow, right? You have your own opinion to say, you can discuss stuff. It's not that rigid. But if you consider the culture in Bangladesh, it's more like what? Autocratic. They follow some more of a hierarchy, right? There's less of cooperation or coordination among the members. Because the chain of command, if you see over here, in mostly in Bangladesh local companies, whatever the boss says, it's more what? It's right? You have to follow everything. You cannot say anything, or you cannot share your opinion which might be against it. So you have to agree with the what? With the local, because that's the local culture that's been operating in Bangladesh. So if you see, if your boss, because the chain of commands are what? These are like more like chain of commands. So one, it's like two, so very tall chain of commands. Understood? But here it's in HSBC, the chain of command is much flatter because there are several people are working out there. You have more liberalized, you can share your opinions. Because you see, if you go to Grameen Phone, there is no there's no special desk. There's no special sitting arrangements for you. You can work. It's an open space. You can just sit somewhere and work with your. There's no other designated places for you. Got the point? So that's how open it is. That's how they're open to you. That's how they're coordinating it. So that's based on the what? That's on culture. So someone who is working in Ogroni Bank, who is leading a position in Ogroni Bank, maybe a top position, he will definitely have difficulties while he will go to HSBC, as well as the same person who's working in HSBC, you will find it difficult to work in it's the same industry, the banking industry, but you will find it difficult to work in Ogroni Bank. Why? Because due to their culture, the way that they work, what are their norms? Right? What are their norms? What do they do? The ways that they follow to work. So these are mostly the things that makes things difficult. So that's why they are saying this cross-cultural literacy and understanding of how different cultures across and within nations can affect the way in which business is practiced. So the moral of the story, since the cultures are different from each other, they have their own individual characteristics. সবারই একটা আলাদা আলাদা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আছে সো এই কালচার আপনাকে অপারেট করতে হলে ওই কালচারে ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট ইয়োরসেলফ বলছ না জলে নেমে কুমিরের সাথে লড়াই করার ব্যাপারটা হচ্ছে এমন সো এখন আপনি যে কালচারে আছেন দ্যাটস দ্য ওয়াটার প্লেস এন্ড দ্যাটস দ্য ক্রোকোডাইল রাইট ওইটাই কুমির ওইটাই জল সো ওখানে কি জলে নেমে কি আপনি কুমিরের সাথে ফাইট করতে যাবেন ইউ উইল সেভ ইয়োরসেলফ তাই না সো ইট ইজ মোর অ্যাবাউট সো এখানে যে জিনিসটা বলছে ইটস মোর অ্যাবাউট ক্রস কালচারাল লিটারেসি. Literacy means understanding. Literacy means what? What does literacy mean? Yeah, that's the education rate, man. That's how much do you understand. So that means cross-culture, understanding the other culture. So that will help you to gain a competitive edge in the business arena. So when you understand a culture better, that will definitely give you a competitive edge. What do you think? So someone coming up here in Bangladesh and they're just offering you a glass of whiskey. How will you feel? Is it a good manner in Bangladesh? Do you consider that? But that's okay with them. In the parties they have wines, alcohols and stuff. So it's against our religion. Sorry? It's against our Against your religion. And even if it's against our religion, even if people from other religions doesn't practice these things openly in Bangladesh, because we are more conservative, right? So there are several things like that. But in several multinationals, MNCs you go, when they attend those parties, they usually have alcohol as complimentary drinks. They usually consume those. That's not a problem. Got the problem? So in those cases, what happens? So when they're offering something that's not practiced in your culture, or that is not familiar with your culture, then that creates a problem.
So you have to accustom yourself with the regular practices of those culture. What has been widely practiced in those culture. Are you guys getting me? Or I'm seeing blank faces. Okay. I'm ভাবতে পারেন কি আবার স্যার আজকে শুরু করে এসে কথা বলা শুরু করছে কি আইএল টেস্ট দিবে নাকি হ্যাঁ ঘুমাইতেছে তোমার চা খাওয়ালে ভালো অনেক জোরে বৃষ্টি হবে আগে বাসা হ্যাঁ এটা কি ফার্স্ট ক্লাস নাকি আরো ক্লাস করেছেন আগে আর তিনটা ছিল করছেন সবাই ছিলেন আচ্ছা যাই হোক মিড চলে আসছে আমাদেরকে at least we have to finish all these 4 chapters so আমাদের এটা একটু মোটামুটি বড় চ্যাপ্টার আছে so দেখেন cross cultural literacy is important for business success so the moral of the story you have to understand the other culture very well before you start operating in another business in another country so you have to understand their culture so আপনি যদি এখন একটা ইন্ডিয়াতে বিজনেস সেট আপ করেন and you start openly selling beef items মাইরও খাইতে পারেন তাই না গুমো হয়ে যেতে পারে ঠিক কি না so you cannot do that actually so আপনার এখানে কিন্তু একটা কালচার ওয়াইজ ডিফারেন্স আছে even McDonald's দেখেন McDonald's এর মতো মাল্টিন্যাশনাল চেইন those who are operating in several countries they come up with a different idea just to introduce their products and services in the Indian market which is a very big market so they come up with this Maharaja burger that they call with a new product so just to avoid that they don't have this signature Big Mac that they usually sell so they are not selling it just because of the religious values because they don't consume beef and it's against their values the way it's against alcohol is against our religious values so they are trying to what they are trying to accustom themselves with they are trying to adapt themselves with the culture of that country likewise you have to understand the culture better where you are trying to operate and definitely try to adopt because once you respect them you will get what they will also respect your business clear a relationship may exist between culture and the cost of doing business in a country or region. M&Es can be agents for cultural change, say McDonald's. So see, even sometimes it also happens, it's not us like the multinationals, those who comes up and they adopt to the culture, rather they change the culture. It also been seen. আমরা এটাও দেখতে পাই যে যখন একটা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন একটা দেশে আসে শুধু তারা যে কালচারের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয় ইটস নট দ্যাট এটাও হয় যে অনেক সময় তারা কালচারটাকেই চেঞ্জ করে ফেলে ঠিক আছে সো আপনি যদি দেখেন সো আমাদের রেগুলার ফুড মিলস গুলো দ্যাট উই হ্যাভ ফ্রাইড চিকেন বলতে কিন্তু কিছু ছিল না ছিল এরকম ওয়াইডলি পপুলার এরকম কিন্তু ছিল না লাইক ফ্রাইড চিকেন কিন্তু ওরকম ভাবে আপনি ছিল না ছিল এরকম আমরা অ্যাজ এ স্ন্যাক্স হিসেবে ফ্রাইড চিকেন খেতাম ইট ইউজুয়ালি ওয়াজন্ট देयर ছিল না তো ফ্রাইড চিকেন ওয়ান্স KFC কেম ইন দেখেন KFC ওয়াজ দ্য কি পাইনিয়ার ছিল না বাংলাদেশে ফ্রাইড চিকেন দিয়ে KFC introduced, right? এর আগে কিন্তু it wasn't that popular. ঠিক কি না? So in KFC came up with this Kentucky Fried Chicken and they started selling chicken as a snack item that you can have as a grab and go. It's more like a fast food, right? So once you people get used to this, later on they came up BFC, FFC, CFC, on and on. Rohim fried chicken, Korean fried chicken, Rosina fried chicken, everyone, CP is a Thai brand. So jai ho, whatsoever. So the several brands came in how? Just because that M&Es, I mean the multinationals, they can be agents of this cultural change. So there was a shift in our culture. Don't you think guys? There was a shift? Because we are not really, I don't know, even at my young age, I didn't used to see so many restaurants or many fast food shops selling this fried chickens. There are hardly very few, hardly. Or even if there is like the taste and the way that they prepare those chickens are not the same. Like the crust and the crispiness that they use, these are completely different. What's the point? So there was a change due to this through this M&Es. So M&Es, that's the multinational enterprises, act as agents to change the culture within that country that they operate. ঠিক আছে? So a relationship may exist between culture and the cost of doing business in a country or region. So that means আপনি যখন একটা দেশে বিজনেস করবেন এটার সাথে কালচারের সাথে কিন্তু আপনার অনেকগুলো কষ্টের সাথে আপনাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে শুধু যে অ্যাডজাস্ট কিভাবে করবেন the adjustment also comes with the price বুঝা যাচ্ছে আপনি যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করবেন কিভাবে করবেন how that comes with the price
ওই যে আপনি আপনার সিগনেচার ডিলটাকে আপনি চেঞ্জ করে ফেলতেছেন মহারাজা বার্গার। That means what? Do you think just খালি মহারাজা করলেই হবে? You don't have to promote that? How do people know? The Big Mac is popular, everyone knows. But does anyone know? How do I know what there is a Maharaja? I didn't go to India and had a Maharaja. But how do I know? They what? They promoted this product, right? Even though when they're trying to adjust with the culture, even if that comes with a price or with a cost. Because while we are trying, there is a cost of doing business out there. But you have to say whether that cost outweighs the benefits or not. I mean, the profit that you are going to get from there, once you set up business, you're there and you start operating out there, the revenue that will flow in, whether that will compensate the costs or not. বুঝা যাচ্ছে? I mean, আপনাদের যে টাকাটা আপনি ইনকাম করবেন, যে টাকাটা আপনি ওখান থেকে আর্ন করবেন, ওই টাকাটা আর্ন করার পরে যদি দেখেন যে ওইটাকে কম্পেনসেট করছে, মানে ওইটার চেয়ে বেশি রিটার্ন আপনি পাচ্ছেন, এই ধরনের আপনি মহারাজাটা ওখানে ইন্ট্রোডিউস করবেন, ঠিক আছে? You are going to introduce the Maharaja out there. So once you are going to introduce this Maharaja, so ওইটার পরে দেখলেন যে এখান থেকে যে লাভটা হবে বা রেভিনিউ আসবে, যে প্রফিটটা আসবে, সেটা কি আপনার কস্টের চেয়ে বেশি কিনা? ইউজুয়ালি ইজ মোর, নাহলে কেউ ওখানে যে বিজনেস করতো না নতুন ভাবে। বুঝতে পারতেছেন আপনারা? আচ্ছা, so what is culture? Let's come to a proper definition. A system of values and norms that are shared among a group of people and that taken together constitute a design for living where values, norms and society. So let's understand what a culture. First of all, this culture is made up of what? Values. Values might be different to different people, right? Different groups of people. So the way that what you value does not necessarily mean the Japanese will value the same thing in the same manner, right? আমি যে জিনিসটাকে ভ্যালু করছি অ্যাজ এ বাংলাদেশী হিসাবে, জাপানিজটাও কি সেম জিনিসভাবে ভ্যালু করবে? না, করতে পারবে না। তার কাছ থেকে একটা কালচার টু কালচার ভ্যালুস কি করে? ভ্যারি করে। এটা আমরা দেখব, ঠিক আছে? তার মানে কি? সিস্টেম অফ ভ্যালুস এবং নর্মস, কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস দ্যাট উই ফলো। সো দ্যাট উই আর ট্রাইং টু সে ইজ নর্মস দ্যাট শেয়ারড অ্যামং গ্রুপ অফ পিপল। একটা গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে একটা শেয়ার করে। কালচার যে বিল্ড আপ হয় যখন একটা গ্রুপ অফ পিপল উইথ আ নাম্বার অফ few people they build up a group and they share the same thing, then we can call this as a culture. I mean, the same thing that they are going to share is what? Values and norms. ঠিক আছে? So and that when taken together, যখন সবগুলোকে আমরা একসাথে করতেছি, it's constitute a design for living. মানে একটা living, মানে আমাদের যে in our daily lives, the way that the life that we are leading every day, যে আমরা যে লাইফটা লিড করছি, সেটাকে তৈরি করি একটা সারাউন্ডিং দ্যাট ক্রিয়েটস আ কালচার। বুঝা যাচ্ছে? সেটাকে মিলে আশপাশে ধরে একটা কালচার তৈরি হচ্ছে। So দেখেন, values are abstract ideas about what a group believes to be good, right and desirable. তোমার ভ্যালুস কি? আপনার জন্য ভ্যালুসটা কি? আপনার আমার একটা ভ্যালুস আছে না? আমার অ্যাজ এ শিক্ষক হিসেবে what are my values? As a teacher, what are my values? I to be just and fair, তাই না? আমি fair হব, just হব। Class I'll try to deliver as much as possible from our ground point. So I try to make sure that you guys become a good human beings. Just not only the learned person, rather you also become what? Good human beings. Also try to teach you guys morals, ethics, values, right? So there কি? I have আমার নিজস্ব কিছু কি মূল্যবোধ আছে। বুঝা যাচ্ছে? আমার নিজস্ব কি আছে? কিছু মূল্যবোধ আছে। সো আমি মূল্যবোধগুলো আমি রাখি না, আমার চিন্তা, চেতনা, ধারণা, আমি কি চিন্তা করতেছি, আমি কি ভাবতেছি। আপনাদেরকে অ্যাজ এ টিচার হিসেবে আমার রেসপন্সিবিলিটি আপনাদেরকে সঠিক মানুষ, সততা সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, তাই না? শুধু নাকি না লেকচার যাওয়া আর যা ইচ্ছা তাই করবেন না, এটাও তো আমার একটা দায়িত্ব। তার মানে এগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস। অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস হচ্ছে দ্যাট ভ্যারিজ ফ্রম পারসন টু পারসন, ইটস নট স্পেসিফিক টু এনি পারসন। বুঝতে পারছেন? অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস মানে কি? বুঝা যাচ্ছে? ইট মাইট ভ্যারি ফ্রম পারসন টু পারসন। আপনার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা গুরুত্বপূর্ণ বা এটা করা উচিত, আরেকজনের কাছে নাও মনে হতে পারে। বা আমি অ্যাজ এ টিচার আমি যেটা মনে করতেছি যে এই জিনিসটা করা উচিত, আরেকজন তো নাও মনে করতে পারে। আরেকজন মনে করতে পারে যে দরকার কি আমার, ও যা ইচ্ছা তাই করুক, জাহান্নামে যাক, আমার কিছু না, আমার পড়ানো দরকার, আমি পড়াইছি, ও যা ইচ্ছা তাই করুক। এক একজনের পার্সপেক্টিভ। তার মানে কি? ব্যালেন্সটা ইজ বিল্ট ইন, মানে পারসন টু পারসন ভ্যারি করে, একজন থেকে আরেকজনে ভ্যারি করে। বিকজ দ্যাটস ওয়াই দে আর সেইং ইটস অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, যে আমি কি মনে করছি about what a group believes, তারা কি মনে করে, ওভারঅল যে গ্রুপটা আছে তারা কি বিলিভ করছে, what is good, what is right and desirable, কি করা উচিত।
তার মানে আমি যেটা মনে করছি যেটা ভালো, যেটা সঠিক এবং যেটা আসলে করা উচিত। বুঝা গিয়েছে? আচ্ছা, সো ভ্যালুস। তারপর আসলে হচ্ছে কি নর্মস আর দ্য সোশ্যাল রুলস এন্ড গাইডলাইনস। আমি যেটা বললাম রুলস এন্ড রেগুলেশনস, কিছু নিয়ম কানুন আমাদের ফলো করতে হয় না? মুরব্বীদেরকে দেখলে সালাম দিবেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না, তাই না? অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না, তাই না? তো দিস আর লাইক সোশ্যাল, আমাদের সামাজিকভাবে কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস তৈরি হয় না, নিয়ম কানুন আইন আমরা যেগুলো মানি, গাইডলাইনস দ্যাট প্রেসক্রাইব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার ইন পার্টিকুলার সিচুয়েশনস। এই যে আপনি এখানে আসছেন ক্লাসে, আপনি পোলাইটলি বসে আছেন, ইউ আর ফোকাসিং, ইউ আর নট ডিস্টার্বিং আদার্স, ইউ আর ট্রাইং টু বি অ্যাটেন্টিভ, তাই না? সো দ্যাট মিন্স হোয়াট, দ্যাট আর দ্য রুলস অফ দ্য ক্লাস। নাকি এখানে এসে আপনি জোরে গান ছেড়ে রাখবেন, গান শুনবেন? ক্যান ইউ ডু দ্যাট? হ্যাঁ, ক্লাসে? সো এটা কিভাবে জানবেন? হাউ? Norms, rules and regulations, because we have taught you, or you have been taught in your early childhood, আপনাদের স্কুল থেকে আপনারা শিখে আসছেন যে ক্লাসে আসলে কিভাবে হাউ টু বিহেভ, তাই না? বাট আপনি তো খেলার মাঠে গেলে কি আপনি এভাবে বসে থাকেন? বা বন্ধুদের সাথে যখন আড্ডা দেন এভাবে বসে থাকেন? কেন? কিভাবে শিখলেন এই জিনিসটা? কালচার, নর্মস, these are the norms, rules and regulations, right? Finally, society. Society কি a group of people who share a common set of values and norms. তার মানে দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা কালচার তৈরি হয় কি shared as a system of কি values and norms. তার মানে আপনি যে ভ্যালুস এবং নর্মস গুলো শেয়ার করতেছেন among a group of people, একটা সার্টেন নাম্বার, কতগুলো মানুষ মিলে আপনি যে ভ্যালুস এবং বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, আইডিওলজি, হোয়াট ইজ, কোন জিনিসটা সঠিক, কোন জিনিসটা বেঠিক, রাইট এন্ড রং, এবং কোনটা করা উচিত না, এই যে ধারণাগুলা, চিন্তা চেতনাগুলা, এবং এটার সাথে শুধু ভ্যালুসগুলা না, ভ্যালুসগুলোর সাথে যে নর্মসগুলো আছে, রুলস এন্ড রেগুলেশনস, এই সবগুলো যেগুলো ফলো করে আপনি একটা লাইফস্টাইল মেইনটেইন করতেছেন উইথ আ গ্রুপ অফ পিপল ইন আ সোসাইটি, একটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, এটাকেই আমরা বলছি কালচার। ক্লিয়ার? এটা আমি এক লাইনে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, জাস্ট খালি রিডিং করতাম ডেফিনেশনটা বুঝে যেত। But I've almost spent I guess 10 minutes, or 5 minutes at least. So to make this understand, you guys, so এটা মনে রাখবেন, just not for the sake of memorizing, but try to remember these three things and these two things. That's very important. The culture is comprises of values and norms. Values are what? I mean the ideas, what you think that the group of people think that is good, right or right, wrong, or what is expected of you, or I mean what's being desired. And the norms are the social rules and regulations that you should follow or abide by. That helps you to prescribe, to behave in particular situations, like the way that you guys are behaving in this classroom. Okay? Now, in classroom কিভাবে behave করবেন? এটা. So we have already discussed values provide the context with which a society's norms are established and justified and form the bedrock of a culture. So values what? Values are the foundation of what? The norms. Because what? Norms